হাই, মোহাম্মদ সুফিয়া খাতুন, ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আসছি। আমার প্রবলেম ছিল ব্লিডিং হতো, পেন হতো। হায়দ্রাবাদ যশোদা হসপিটালে ভর্তি হই, স্যারকে দেখাই সুরেন্দ্র রেড্ডি স্যারের কাছে। স্যার ট্রিটমেন্ট শুরু করে, তারপরে রোবোটিক সার্জারি করা হয়। সার্জারি করার পর আমি এখানে হসপিটালে ভর্তি হই। সার্জারি করার পর আমি অনেক ভালো আছি। নার্স স্টাফ এগুলো সবাই ভালো। আমি এখন অনেক ভালো আছি আগের থেকে, কোনো প্রবলেম নাই। সুরেন্দ্র স্যারকে থ্যাংক ইউ। আমি এই যে রহনপুরের জান্নাত ভাইয়ের থ্রুতে আসি এখানে, উনি বলেন এখানে ট্রিটমেন্ট করার জন্য। ভাইকেও থ্যাংক ইউ। Hello, I am Dr. T. Surender Reddy. I'm a general laparoscopic and robotic surgeon working in Yashoda since past 22 years. Here we have a patient, a 50-year-old female patient who presented with lower abdominal pain, excessive menstrual bleeding, and also she was seen in Bangladesh with the same complaints for which she was advised for a robotic hysterectomy. They have come to our place. We performed robotic assisted hysterectomy and patient was discharged in 48 hours and suture removal is being done and she is doing absolutely fine. Why I am stressing on robotic hysterectomy is because we do routinely the total laparoscopic hysterectomy where pain component compared to the laparoscopic hysterectomy in robotic hysterectomy the pain component is quite low. The very next day patient was ambulant and absolutely there was no port side pain which is normally experienced in laparoscopic hysterectomy. Thank you.